লিটন, দারুণ একটা সেশন গেল আর কি। এবাদতের সেই 3টা উইকেট, ওই স্পেলটা একটু যদি বলতেন যে আপনাদের ভিতরে এখন কি ফিলিংস আছে, মানে এক্সাইটমেন্টটা কিরকম? না, ডেফিনেটলি আমাদের যতগুলো বলার বল করেছে সবাই খুবই ভালো মনোযোগ দিয়ে একই লেন্থে আমাদের যে প্ল্যান ছিল সেই প্ল্যান অনুযায়ী বোলিং করেছে সবাই। ইবাদত ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং টুডে। তার দুইটা স্পেলে অনেক চমৎকার ছিল এবং আমার মনে হয় ও একই জায়গায় বল করার হ্যাঁ, ওই ইবাদতের একই জায়গায় বল করার কারণে সে অনেকটা হেল্প পেয়েছে এবং তার ব্রেক থ্রু আমাদের টিমে অনেক বুস্ট আপ করে দিয়েছে আমাদেরকে। মানে আমরা এখন যে পর্যায়ে আছি, আমাদের ওভার এক্সাইটেড না, আমরা এখনও 5 উইকেট নিতে হবে, আমাদের মাথায় এই জিনিসটা আছে এবং যত কম রান দেওয়া যায়, কারণ এই রানটা আমাদের চেস করতে হবে। লিটন, ইবাদতের সম্পর্কে একটু বলেন। মানে আজকে প্রথম স্পেলে 9 ওভার খুব অ্যাকুরেট ছিল, একটা উইকেট তুলে নিয়েছে, এবং সেকেন্ড স্পেলেও হয়তো অনেক কিছু হচ্ছিল মাঝখানে, কিন্তু তার অ্যাকুরেসিটা বেশ ভালো ছিল। মানে ওর বিষয়ে একটু যদি বলতেন। মানে একজনকে শুনছিলাম, কোন একজন ফিল্ডার চিৎকার করে বলছিল যে জোরে বোলিং করে যায়, জোরে বোলিং করছে। মানে ওর আসলে কাজটা কি থাকে নরমালি? নর্মালি যদি আপনি দেখেন, আজকের দিনটাতে উইকেটটাতে একটু বল নিচে এবং কিছু বল কিক করতেছিল। তো আমরা জানি যে এবাদত অ্যাটলিস্ট বল ছাড়লে 138 140 অ্যাভারেজ থাকে তার বলিং। সো আমাদের প্ল্যান ছিল যে এবাদতকে বলায় একটা জিনিস, ডান্ডায় ডান্ডায় বল করা, যদি ওখান থেকে আপ অ্যান্ড ডাউন করে তাহলে একটা লেগ বিফোর বা বোল্ডের চান্স থাকবে। আর এই জিনিসটা আমরা বুস্ট আপ করতেছিলাম পিছন থেকে। শান্ত বারবার বলতেছিল যে জোরে জোরে, কারণ ও যত জোরে বল করতেছিল উইকেট থেকে একটু হেল্প পাচ্ছিল। লিটন, একটা জিনিস যে ইবাদতের তো একটা জিনিস হচ্ছে যে তার বোলিং অ্যাভারেজ অনেক হাই ছিল। মানে ডেবু করেছে 2019-এ। মানে এই নিয়ে কি দলেও কোনো ফ্রাস্ট্রেশন বা কোনো ধরনের চিন্তা কাজ করতো যে ও আসলে আলটিমেটলি কবে এরকম একটা স্পেল দিবে? না দেখেন ভাইয়া, আমিও যখন শুরুতে ক্রিকেট শুরু করেছি আমারও পারফরমেন্স খুব একটা ভালো ছিল না। ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশের খুব একটা এখন যে টিম খেলতেছে সবারই যে পারফরমেন্স খুব একটা ভালো তাও না। তো প্লেয়ারগুলোকে সুযোগ দিতে হবে এবং একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমরা যখন টেস্ট খেলি কতদিন পর পর টেস্ট খেলি, সে একটা ফর্মেটই খেলে। অনেক সময় বাংলাদেশে খেলা হলে খেলে, আবার খেলে না। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে একটা পেস বলারের জন্য সব কিছু অনুকূলে থাকে না সব সময়। হ্যাঁ, তার হয়তো বা অ্যাভারেজটা একটু বেশি, ইকোনমি একটু বেশি ছিল, বাট সে যে ক্যালিভার আছে এবং সে যে ভালো বোলার, সে আজকে প্রুভ করেছে। মানে নেক্সট ডেও সে প্রুভ করবে, আমি আশাবাদী। তো আমার মনে হয় একটু সময় দেওয়া উচিত, কারণ আমি দেখলাম যে তার ম্যাচ মনে হয় 11টা কি 12টা। তো আমার মনে হয় এক একটা টেস্ট প্লেয়ারের মিনিমাম 15 থেকে 17 ম্যাচ লাগে তার অভিজ্ঞতা আনতে এবং তার ক্রিকেটটা বুঝতে। তো ওই অপরচুনিটিটা সবাইকে দেওয়া উচিত। লিটন, আজকে একটা সময় মানে একটা ক্যাচ পড়লো, একটা রান আউট চান্স মিস, এবং আপনার হাত থেকে 3টা রিভিউ আসলে 36 ওভারেই শেষ করে ফেলেছেন। মানে স্পেশালি লাস্টের 2টা রিভিউ খুবই ইয়ে ছিল, আপনি হয়তো অ্যাপিল করেননি। ওটা কি একটা ওভার এক্সাইটমেন্ট ছিল যে এরকম একটা সিচুয়েশনে পৌঁছে যাচ্ছেন আপনারা? না, এক্স্যাক্টলি ওভার এক্সাইটমেন্ট না। ফার্স্টের রিভিউটাই আমি বলি। ফার্স্টেরটা আমি পিছন দিকে ছিলাম, তো আমার কাছে মনে হয়েছিল যে কনফার্ম আউট। বাট আমি যখন রিভিউ নেওয়ার পর লস হলো। সেকেন্ডটা একটা রিভিউ আমরা সাকসেস হয়েছি, যেটা কর্নওয়েলের উইকেট। ওটা কিন্তু আমাদের সাদমান, মিরাজ, রাব্বি, শান্ত, ম্যাক্সিমাম যতগুলো প্লেয়ার সামনে থেকে ছিল। আমি বুঝিনি, আমি পিছন থেকে, কারণ বলটা ইনারেস লাগাতে আমি বুঝতে পারিনি। তো তারাই কল ছিল যে না, তারা বলছে যে নেওয়ার জন্য। তো এরকম হয় অনেক সময় যে আপনি কোনো সময় রিভিউতে সাকসেস হবে, কোনো সময় হবে না। সেকেন্ডটাও সেম, মিরাজ অনেক কনফিডেন্স ছিল ওই জিনিসটা নিয়ে। আমরা ব্যাক করেছি তাকে, কারণ প্রত্যেকটা প্লেয়ারের দায়িত্ব কিছু না কিছু ফিডব্যাক দেওয়া। তো আমরা সেই ফিডব্যাকগুলোও নিই অনেক সময়। অনেক কিছু আমি পিছন থেকে অনেক সময় বুঝতে পারি না। লাস্ট কল যেটা ছিল, তাসকিন অনেকটা শিওর ছিল যে হয়তো বা তার বুটে লাগছে, আমি পিছন থেকে অতটা বুঝতেছিলাম না। তো আমার মনে হয় হ্যাঁ, একটু তো আমরা চাচ্ছিলাম একটা উইকেট পড়ুক, হয়তো বা এই জন্যে আমরা ওই জিনিসটা চান্স নিয়েছি। এটা দুইটা বিষয়। ওরা 17 রান লিড নিয়েছে। তো আপনারা কিরকম টার্গেট মাথায় রাখছেন যে কতর মধ্যে আপনারা এটা শেষ করতে চান? এবং এরকম একটা মানে ঐতিহাসিক একটা মুহূর্ত, নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশের একটা এরকম পজিশন কখনো পাইনি। আমি বলবো না কি হবে এরপরে না হবে, কারণ আপনাদের হয়তো এটা নিয়ে কথা বলতে হয়তো এরকম বিয়ে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু আপনারা এক্সাইটমেন্টটা ধরে রাখবেন কিভাবে? এটা আপনি উইকেট কিপার হিসাবে কিংবা দলের একজন ওয়ান অফ দ্য মোর মানে এস্টাবলিশ মেম্বার হিসেবে আপনি কিভাবে এটা কন্ট্রোল করতে চান? দেখেন, জিনিসটা হচ্ছে সিম্পল। নিউ ডে, কালকের উইকেটটা খুব একটা ইজি আমার কাছে মনে হচ্ছে না হবে, কারণ যত দিন যাচ্ছে উইকেটে কিছু না কিছু কাজ করতেছে। তো আমাদের চেষ্টা থাকবে যত কমে তাদেরকে অল আউট করে দেওয়া যায় এবং আমাদের ওই রানটা চেস করতে হবে, কারণ যত কম দিব সেই রানটাই আমাদেরকে চেস করতে হবে। খুব একটা যে ইজি হবে আমাদের ইনিংসটাও, সেটাও না, আমাদেরকে অনেক পরিশ্রম করে ব্যাটিং করতে হবে। আর আমার তরফ আর একটা জিনিস হচ্ছে, সবাই আমরা কুল অ্যান্ড কাম আছি। আমাদের এই জিতা হারা বা কোনো কিছু নিয়ে নেই, আমরা জাস্ট একটা প্রসেস ফলো করতেছি, যে প্রসেসে এতক্ষণ পর্যন্ত সাকসেসফুল হয়েছি। তো চেষ্টা করতেছি এই প্রসেসটা ধরে রাখার জন্য।
মেহেদি মিরাজের কথা যদি একটু বলতেন, অনেক লম্বা একটা স্পেল করে এবং আপনি পিছন থেকে অনেক অ্যাডভাইস দিচ্ছিলেন বা কথা বলছিলেন, একটা ভালো আপনার একটা কম্বিনেশন হচ্ছে। ব্যাড লাগে, একটা ক্যাচ পড়ে গেছে ওর বোলিং থেকে। ওর বোলিং সম্পর্কে কি বলবেন, স্পেশালি আজকের বোলিংটা? না, মিরাজ আজকে তো অনেক ভালো, প্লাস ফার্স্ট ইনিংসে সে অনেক ভালো বল করেছে। হ্যাঁ, কিছু কিছু জিনিস থাকে যে সার্টেন ওয়েতে হয়তো বা সাকসেসফুল হয় না, তার বলে দুটা ক্যাচ মিস হয়েছে। তো ওভারঅল মিরাজ অনেক ভালো বল করেছে। আমার মনে হয় নেক্সট ডেতে তার জন্য আরও ভালো কিছু আশা করতেছে। আর মিরাজের ব্যাটিংটা, Last one, Mohammed, last one. ওকে, মিরাজ আর ইয়াসিরের পার্টনারশিপটা যদি একটু বলতেন, 75 রান, মানে ওই সময়টা নিশ্চয়ই ক্রুশাল ছিল আপনি আউট হওয়ার। জি অবশ্যই। মিরাজ এবং রাব্বির যে পার্টনারশিপটা, যে স্কোরটা আমাদের দিয়েছে, এটা মানে টিমকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ আমরা চাচ্ছিলাম যে একটা ভালো অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 1 বা 120 একটা লিড, বা যদি 150 হতো তাহলে খুবই ভালো হতো। তো আমাদের প্ল্যানিংই ছিল এটা যে উইকেটে যতখানি রান করা যায় তার থেকেও বেশি জিনিস যতখানি বল খেলা যায়, কারণ আমরা যতক্ষণ উইকেটে খেলবো, খেলা আমাদের হাতে থাকবে। তো আমার মনে হয় মিরাজ এবং রাব্বি ভেরি গুড টুডে। থ্যাংক ইউ লিটন, গুড লাক। Listen, if I could ask just two in English, if I could. I'll try. No, that's all right. Yeah. How would you assess the day has gone for Bangladesh today? Yes, really good. We assessed the condition very early. The wicket was little bit up and down, so we tried to bowl wicket to wicket. That's the main key of our bowling set. And how good was Ibadot today? Sensational. Oh, he was outstanding. We back him. All the team member will tell he was the best. He show us today. And you scored runs out there for Bangladesh. How's batting out there on the day on the surface? Yes, and now the wicket was little bit tricky, it's uneven little bit. So that day or today or day after tomorrow will be little bit challenge. I think it's good for the bowling side also. Thanks. Bronx, if you want to start us off, how would you assess the day went from the Black Caps perspective? The first session was pretty good. Obviously, we had to get the wickets to actually get ourselves back into batting, and then Will Young and Ross Taylor would sort of go along quite nicely, putting on a good partnership and sort of raising the deficit and things like that. But then, just as we passed it, we lost crucial wickets at a pretty poor time. So I guess all in all, you look at it, the Bangladesh have actually had the upper hand on us for quite a massive part of this test, to be honest with you. Luke, what's the strategy from here? Because the variable bounce seems to be coming into play. How will you be addressing the batters that are remaining tomorrow? It's just trying to bat for as long as we can, really. I mean, with that bounce, it can open up options, I guess, later on in the day. But for us, we've actually just have to bat. Ross and Rutchin have to get out there tomorrow, just start the innings off again, really. Play nice and straight. Their seam bowlers bowled straight to make us play a lot, which on that surface with it, I guess getting a little bit of reverse and a little bit of variable bounce makes it a lot harder and put some good pressure on us. And the spinners did the same thing. They bowled straight and didn't let the guys sort of play the way they wanted to for a fair chunk. But then same tomorrow, we've got to go out and actually be us, play a positive style of cricket with making sure we're still scoring. If we're just going to try and bat the day out, then I'd imagine the day will disappear pretty quickly. So we've got to go out there and just play a positive brand of cricket to make sure that the game's still ticking along. And Luke, what was the feedback from the players who were dismissed by Ibadot Hussain just on the extra pace that he had? I actually haven't spoken to the guys too much about that side of it. It's more around I guess the way they were feeling and things. I mean, it's more, for Henry Nichols and Tom Blunt, they were only out there for a short while. So it's more about Will Young and how he was going and the mindset with that, and Ross Taylor as well. So they were playing nice and straight when he was bowling. And then I guess it's just that added pressure that sort of over a long period of time comes in and you make little errors that can hurt you. But the same thing tomorrow. It's about Ross starting in, Rutchin starting in and looking straight. And when they are sort of getting that little bit of reverse and tail and with that little bit of extra pace, it is just trying to hit straight and playing the game that way, I think. And is your strategy, just the final one for me, is your strategy influenced by the World Test Championship points being in play these days and also, of course, the title defence? It's all about trying to win games of cricket. That's what every nation is trying to do. At the moment, we're well behind the games. We've actually got to get
a lead that is sufficient enough to try and defend and try and take wickets as well. So that's a massive part of tomorrow. It's just about trying to bat and build some runs for the positive on our side of the ledger. So we can't do much else than that really. We look further into the day if we're still batting and how things are going. But to start the day, it's about just sort of getting going and getting the ball rolling in our favour. Do you think the wicket has changed much between day 3 and day 4? There's a few more cracks opening up and a little bit more sort of variable bounce, but in terms of if you sort of look at last year's wicket compared to this year, it's not doing nearly the same as what it did last year. So, like I said, if we can get a decent enough lead, if we can build some runs up and see what the sort of surface has done overnight and in the morning with a bit more heat and sun into it, and if the bounce does become a bit more variable, then that can make a massive sort of impact in the game. But outside of that, it's still been a pretty good surface, and if you're in, you can actually score some runs and make it look easier than maybe it probably is at times. What do you feel then that some of the bets will miss out as sort of both innings then for New Zealand? You have to say that again. It got a bit squeaky then. Sorry. Why do you feel then, given that's a pretty good surface, that some of the bets will sort of miss out as both innings for New Zealand? I think it's just the pressure that Bangladesh were applying. I think they were bowling nice and tight and making it hard for us. I think early on day one there was a heck load more grass and greenery on it, and that made a big difference in the game. Not in the game, in that innings. And so then it's about just applying yourselves as much as you can. I mean, it's also the nature of a game of cricket. Guys aren't always going to score runs, so unfortunately it happens to people, and it's just the way it is. So we just got to go about worrying about tomorrow and how we can compress the game forward, pretty much. Yes. Chris, you're on mute there, mate. Sorry, off now. No, Lee, would you have preferred to have seen more grass on the wicket at the start? There was a decent amount of grass on it to start with, so it's not about that. I think last year we sort of look at the surface here and also the England game as well. It's because of the temperatures up here and the nature of the soil as well. It does dry out quicker. So understanding that and making sure that sort of we, I guess, style a game plan around that as well as part of it. Obviously, Bangladesh batted really well and made us bowl lots of overs. We haven't had to do that for quite some time, and that also takes a bit of energy out of bowlers, obviously, the batters and heavy legs and things like that. But that's not an excuse for why you don't bat as well as you want to. But also there was certainly enough grass on the surface to start the match. Thanks, Lee. Done. Thanks, Chris. Any final questions, guys? All good. Thank you very much. Cheers, Ron.